Hello, nice to talk with you here. My name is Jun Chang. I'm the manager of China Tianjin Recare Company Limited. We have produced condom more than 25 years. Here is Oscar, my interpreter. He can speak Spanish. I want to introduce something about condom. Many customers often ask me they think the condom from Thailand and Malaysia is cheaper than from China because condom is made of latex and Malaysia and Thailand have a lot of latex, so they think the price in Thailand and Malaysia is cheaper, but it is not correct because the freight charges from Thailand to China is very cheap. One container only $200, so material price is same, and the charges of China, other charges of China is also very cheap. So compare with Thailand and Malaysia, our price, China price is cheaper about 10% or 15%. Buenos días, ella es Jane Chang, es la gerenta de la compañía China Tianjin Recare. Somos productores hace 25 años de condones, somos fabricantes, tenemos una fábrica de condones y hay un mito que dice de que los condones que se fabrican en Tailandia y Malasia son mucho más baratos que los que se fabrican en China debido a la producción de látex que tienen en esos países. Sin embargo, cuando se tienen los costos agregados y se suma al costo de la materia prima el embalaje, el transporte y la fabricación, los precios de China y los precios nuestros son entre 10 y 15% más baratos que los que pueden encontrar en Tailandia o Malasia.